It was, I think, the first year that I started living in Antwerp. I walked in Groenkwartier and it was already very beautiful. But then I walked through the Wintergang when the sun was shining. So I'm like, oh, I have to do an artwork here. I was inspired and I really wanted to do something about it. And then, yeah, years later, I come across the Burgerbeschotting of Antwerp district, and there you go. Then I thought if I'm gonna receive a budget, then maybe I can share it and include other artists with me. The purpose of it was to, yes, bring art to Antwerp streets, to Antwerp people, but also to show different disciplines, different techniques of art, and also to make the streets more colorful and more fun, especially with my project, like how kids look at it and they are really interested in it. I love it when I can see people like look at my work and try to interact with it or have fun with it. Celine heeft mij gevraagd voor het Burgerbegroting project. En samen met haar hebben we een tour gedaan rond Antwerpen, eigenlijk een wandeling om een plaats te kiezen waar dat we eigenlijk dat kunstwerk wilden gaan neerplaatsen. En ik vind dat heel bizar dat je in een recent park, een nieuw park, geen bloemen aanlegt. Allee ja, het enige wat er zo wat staat zijn een beetje veldbloemen en dan nog is dat niet echt vrij wauw, zal het zo zijn. En dus ja, mijn hoofd begint aan het werken. Hè. Ik denk aan bloemen en bij bloemen denk ik aan hippies en bij hippies denk ik aan waarzeggers. En dan word ik waarzeggend bloempje. Ik ben het waarzeggend bloempje als je zin hebt om mee te Voilà. En zo nodig ik mensen uit hier in het park om hun toekomst te laten tekenen. En ja, de deal is, zij laten een toekomst tekenen en als ze aan mij beschrijven wat een toekomst inhoudt, krijgen ze een tekening mee naar huis. En ik geloof nog altijd wel dat je zelf je toekomst in handen hebt. En bij mij hebben mensen ook effectief hun toekomst in handen, want ze zeggen aan mij wat dat hun tekening wil zeggen. Voilà. Dus ja, het is ook vooral plezier. Gewoon dikke fun. En ja, kijk, het is ook fleurig, hè. Ook gewoon een fleurig bloempje, dus kijk, voilà. Soms moet dat niet meer zijn. Voor mij zijn het eigenlijk kleurrijke trossen of kleurrijke vruchten die in bomen hangen. Ik gebruik vaak het idee paradijs als een rode draad in mijn werk. Het is eigenlijk een kleurrijke rebellie tegen ons grijze bestaan. De sculpturen zijn vervaardigd uit was en jute. Daarmee heb ik beeldjes van koralen gemaakt, die ik dan heb beschilderd met shellac en acrylverf. Mijn werk zijn vaak stille, activistische protesten eigenlijk tegen de hedendaagse structuren, tegen de ecologische en politieke systemen.
is vaak ook een combinatie tussen chaos en orde. Toen ik hier aankwam op deze plek, sprak de plek mij direct aan. Vooral door de magische bomen natuurlijk, waar ook een prachtig licht doorvalt als de zon erdoor schijnt. Maar ook door de rust die de plek uitstraalt. Is hier best wel voor de stad ja, heel rustig en heel fijn. Een beetje een adempunt, een groene long in het midden van de stad. Het idee paradijs is eigenlijk het verlangen naar de rust. Zowel de kleur als de zon, als het genieten, als het geluk. So this video is called Sometimes I Wish I Never Met You, and it's the sequel to my previous video called Crush Machine, which I made with my friend Nina Megajaja, and I make everything mostly, but so I make concept and video, and the voice is mine, but she helps me a lot with the sound, because trying to figure out, like from the other perspective, trying to figure out, okay, but what happened? Was I really like going for it, or was I not, or what can I take out from this experience or something? And did I dream this, or what was this all about? Or something? This whole idea of like not fully realizing what happened and not being sure about what happened, and then like trying to make peace also with what happened without trying to make it too much of a way or something, and then just, yeah, trying to figure things out. I'm a painter. I paint abstract paintings. When the project started to become a reality, I had to decide on which artwork to make for this space. And I learned that I am not allowed to paint, and I didn't want to give up the spot, and this spot is the initial inspiration of this whole project. So I decided to make mobiles, and it's the first time that I made these artworks, and I think it worked out well. I had so much fun. It was definitely a new
totally new to me. So these mobiles, I made them from bamboo. I also use some plastic plants and translucent, colorful plastics. When the sun shimmers through it, then you can see like a colorful dancing light on the ground. I'm so glad that I could done this project. I'm so appreciative for all the artist friends who joined this project. And I think we really did touch some people, and that was really satisfying to see, and that was really I feel great about it, and I hope everyone who got to experience these works and this project also enjoyed it. Thank you.